Okay, so let's start. International Atomic Energy అయింది, International Energy Agency అయింది. సార్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పాను కదా, బికాస్ USA is vouching for India's membership, and OECD is also one of the major organization, okay, major economic organization. So developing what you say association with that is also very much important. Next, International Energy Efficiency Hub. Recently cabinet has approved their letter of intent saying that India has shown its interest in becoming member or to join International Energy Efficiency Hub. What is this International Energy Efficiency Hub is? It is a group of 16 countries who are promoting innovative energy efficient technologies or innovative measures to promote energy efficiency. Okay, so they are sharing strategic energy practices and innovative solutions to preserve, conserve energy. So energy efficiency ni promote cheyadam. Energy efficiency ni promote cheyadam ante energy losses ni taggiyadamu, unna energy ni efficient ga use cheyadamu. Okay, so that is the reason why so India wanted to associate with Energy Efficiency Hub. And inkoti enti ante ee energy efficient hub lo there are many important countries also, like you see Argentina, Australia, France, USA, UK. More important is European Commission. Last time in UPSC they asked about G20 members. So G20 lo European Union was a member. European. Okay, so that is the reason European Commission is also member. And inkoti enti ante UPSC is also so ee organization nu chudandi, Bureau of Energy Efficiency. UPSC is obsessed with this organization, Bureau of Energy Efficiency. So this is the implementing agency of the Energy Efficiency Hub from India. Which will be the implementing agency of Energy Efficiency, International Energy Efficiency Hub? What is the implementing agency? Bureau of Energy Efficiency. So that is the reason why this Bureau of Energy Efficiency is very important from examination point of view. So that is the reason why, as this is a nodal agency or implementing agency, we need to remember this organization. And for that matter, you have most prominent members in this. So as I said, no, energy related, energy efficiency related, clean energy related organizations are very much important. So now you understood my point. So International Energy Efficiency, India has approved. So cabinet, it was a cabinet decision. Next, International Renewable Energy Agency. International Renewable Energy Agency. Now, International Renewable Energy, just now I was talking about, no, now we will I will discuss one topic which is very important from examination point of view, which is not seen in other magazines also. So this International Renewable Energy Agency, this is what I am talking about. Now this International Renewable Agency is very much important from India's perspective. Okay, so why this is very much important is because this International Energy Agency, I have taken this chart from PIB only. Okay, so this International Energy Agency is talking about employment. Okay, so from employment perspective in renewable energy sector, which is renewable energy sector, which is that sector of renewable energy which is employing more people. So hydropower is that sector of renewable energy which is employing more people. So look at this chart. You have to understand that after hydropower, next you have solar photovoltaic things. So this hydropower, solar photovoltaic cells or voltaic sector, so this is very much important. So International Renewable Energy is talking about this agency is focusing on transforming energy. So we are focusing on transformation of energy. So energy transformation means nothing but we are shifting from fossil fuel to clean energy. We are shifting from non-renewable to renewable sources of energy. We are shifting from to clean energy measures. So that is the reason why this report is very much important. Global renewable energy workforce. So in renewable sector, so what was the increased number of employment? Okay, so workforce grew to 60 million. Okay,
from 13.7 million, now we have seen global workforce increased to 16.2 million. Okay, in 2022. India also have around 10 lakh employees who are working in renewable energy jobs. Now, this is very much important. As I said, no, hydropower is the largest employer in renewable sector. And in India, solar photovoltaic capacity has also increased. And in solar photovoltaic capacity, India ranked 5th globally. India ranked 5th globally for the new installations. Cumulative మొత్తం కలుపుకొని ఎంత ఇండియాలో around 72.7 gigawatts by the end of 2023. So here takeaways is which sector of renewable energy is the largest employer. See, hydropower. Why I am talking about this is many people will be thinking that nowadays, if at all a question is asked, everyone will be thinking that solar energy is focused more. International Solar Alliance are there. Now we are focusing more on solar photovoltaic cell. Everyone would be thinking that solar sector or solar photovoltaic will be the largest area of employment, but rather it is hydropower. So that is very much important. And in new installation, India ranked 5th. Okay, so next, wind power capacity also reached and ranked 4th. Okay, so wind power capacity, this also, sir, this content I have taken directly from PIB, and UPSC is also taking questions directly from PIB website. Okay, so this data is very much important. So wind power capacity and the 4th. Okay, next, overall renewable energy capacity in India grew by 165% in 10 years. So immediately then the data gavutunte, sir, should we remember this data exactly? No, you should not remember exactly, but roughly you should have an idea. Hydropower is the largest, you have to remember. Okay, so but roughly you can remember that. Okay, UPSC might ask, no, in India renewable capacity is declining. So such type of questions might be asked. No, in renewable energy capacity in India is increasing, and we have seen an increase not of 10%, 20%. We have seen an increase of around 150%. Okay, so this is very much important. And India ranks 4th in renewable energy installed capacity. Okay, how much India is ranked? Sir, nowadays as many international organizations, whether it might be Conference of Parties, United Nations Framework, United Nations, UNFCCC, everywhere we are talking about renewable energy. Every international organization is talking about climate change. Every international is talking about clean energy. In this context, you see this data, this International Energy Agency, Renewable Energy Agency report is very much important. Okay, so you can go through this chart and you can also see if at all they ask ascending order, descending order, okkasari chudandi. So there is nothing to explain also. Ascending order you can easily figure out by looking at the chart. Okay, now International Solar Alliance. International Solar Alliance, this is an alliance which is led by India. Okay, so 7th Assembly of International Solar Alliance launched, and this is where I was talking about. They have reported 4 reports. What is that? World Solar Market Report, World Investment Report, and World Technology Report. Sir, look at this 4th report. Green Hydrogen Readiness Assessment for African countries. Do you think that if at all a question been asked, in the wildest of your thought, do you think that might be associated with International Solar Alliance? Akkanemo solar energy gurinchi maatladutunnam. Now here we are talking about green energy which readiness assessment report in African nations. Now you know, as this is one of the international organization founded and led by India. So the report released by International Solar Alliance is very much important. Yes or no? So that is and this 4th report, many people might be thinking by the name it sounds you will not able to establish a relation with International Solar Alliance, but you have to understand that this alliance is very much, this report is very much important. That is Green Hydrogen Readiness Assessment for African countries. World Solar Market Report, World Investment Report, World Technology Report. So World Solar Market Report data is very much important. Okay, roughly you should understand that solar capacity is increasing in the world, and by 2030 how much it is going to be reached? 7,203 gigawatts by 2030. So solar capacity, solar capability
is going to increase up to 7,203 gigawatts by 2030. Why this data is very much important is, Panchamrit targets, we are talking about renewable energy targets. India is talking about, initially we focused environment, కొంచెం basics idea ఉంది కదా, intended nationally determined contributions unde. Initially we talked about nationally determined contributions. Now we are talking about Panchamrit. So we are talking about carbon net zero carbon emissions. We are talking about renewable energy capacity. We are talking about phasing out fossil fuels. You understood? So in this context, so this data is very much important. Now coming to the most important thing is, read this highlighted section in yellow color. Now tell me, what is the prospective question which might be asked by UPSC? మీరే చెప్పండి. Anyone? What might be the prospective question which might be asked? Okay, how much percentage of silicon is reduced? Okay, inka. Now everywhere we are trying to promote solar energy. We are trying to promote, whether it might be in agriculture, whether it might be buildings, green buildings. Okay, so in this context, tell me what might be the prospective question which might be framed on this data. సార్ మీరు యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ కొంచెం చూసుంటే, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ చూసుంటే, మినరల్స్ ఆర్ మెటీరియల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయా లేదా? నౌ 2024, from 2024 onwards till 20 recently, we were using silicon based solar PV panels. Now but we have understood that nearly 90% we are phasing out usage of silicon. అరే మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా. when we are talking about Minamata convention, phasing out of mercury, phasing out of hydrofluorocarbons. So on the same lines, silicon which was used majorly in manufacturing solar PV panels, but now from 2004 onwards we are stopping dependence on silicon. Means nothing but definitely that has something to do with usage of silicon. So now taking ఇంకోటి ఏంటి అంటే 90% reduce చేసాం 2004 నుంచి. ఆల్మోస్ట్ కెన్ ఐ సే ఆల్మోస్ట్ we have on the verge of phasing out of using silicon based panels for solar PV panels. Now first two understandings develop చేయాలి ఏంటంటే, silicon was majorly used in solar PV panels. సో ఎందుకు సిలికాన్ యూజ్ అయింది అనేది తెలియాలి. తర్వాత ఏంటి అంటే, సిలికాన్ ఎక్కువ యూజ్ అవ్వడం మానేస్తున్నారు, మీన్స్ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ సిలికాన్ usage, means nothing but there is some problem with silicon usage. What is that problem? You understand my point? So these are the two understanding which is been developed. And as I said, no, this content is taken from PIB and prospective question is in front of you only. Okay, so ikkada point endi ante, first understanding is why silicon was used. Silicon is most abundant material available. Okay, so as it is so much abundant, so from that solar panels ante enti, there is a solar panel and upon that solar panel you will have a glass. So silicon based glass frames are being manufactured. So we are using this abundant material and we are using these glass panels which are used, high grade glass panels which are used for solar photovoltaics. Okay, solar panels ki. But what happened was, as this is abundantly available we are using, but gradually we have realized that to use silicon of that high grade which is used in solar panels, we have realized that it is consuming so much of energy and it is also leaving so much of carbon footprint. Carbon emissions are released. See, the intention of promoting solar energy is to reduce carbon emissions. You understand my point? To reduce to reduce that emissions. But gradually we have realized that this silicon, so why are we trying to reduce or replace silicon? Okay, because high energy cost of purification, we have to purify that
So such that this high purity silicon can be used in solar panels. So it is high energy cost, and second thing is it is also leaving carbon footprint. You understand my point? So that is a reason why we are phasing out this silicon. So there is a process. So this process is using high energy and releasing carbons. Not only that, because for purifying, and we see so much of water wastage or wastewater release is also happening. Okay, toxic chemicals are released and creates wastewater. So instead of helping in promoting clean energy, we see silicon is playing that spoil sport. That is a reason why we are reducing the dependence on silicon. You understand my point? Now can you say this is very much important from examination? So silicon related. So that is the reason why. So please, I request you people to learn about properties with respect to silicon. Okay, so in UPSC they have asked, like any metal or mineral, they will be asking about properties of this metal. So now you have understood that as we are phasing out silicon usage, because it is high energy intensive process, it is releasing carbon footprint, carbon emissions is high. Not only that, wastewater is generated, toxic are being released. That is the reason why we are phasing out. So I request you people to prepare more on silicon metal. Okay, now flexibility and weight also. Silicon is rigid. See, for about now we are seeing what you say, Fitbit watches. So many watches or wearables where solar energy is being used. So అట్లాంటి వేరియబుల్స్ వేసుకోవాలి అంటే కాంట్ యూ థింక్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ మెటీరియల్ రిక్వైర్స్ టు బి ఫ్లెక్సిబుల్. రిజిడ్ గా ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫిట్టింగ్ ఇన్. సో రిజిడ్ అండ్ సిలికాన్ బేస్డ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ rigid. So that is the reason why, as we also need this flexibility also, so we are phasing out. Okay, so I have given that what can be the other. So we have to promote organic photovoltaics, which should be used in solar energy is the need of the hour. So I have given some techniques also, so you can go through this. Now you understood? So should we move forward? Now from quad to squad, tell me who are all the members of quad. So till now we covered United Nations related organizations, then we covered energy related dimensions. Now we will be focusing on organizations. Okay, so regional organization, multilateral organization. Who are the members of quad? Who are the members of squad? USA quad members emo India, USA, Australia, Japan. Okay, then what about squad? Sorry, అదే ఆ గ్రూప్ ఏంటి, ఆ మెంబర్స్ ఎవరు, స్క్వాడ్ మెంబర్స్ ఎవరు? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండియా, if we include Philippines, that will become squad. India బదులు if at all it is Philippines, then it is squad. Now there is so much of news which is going on that squad is recently formed. Quad was formed earlier. Okay, so quad was an organization which was formed earlier. Now there are different viewpoints. Many political scientists are saying that squad might take over quad. So this type of debates were going on, but point here is you have to understand that in Indian Ocean region, so international relations basics idea unte, in Indian Ocean region, India is the hegemon. India is the hegemon in Indian Ocean region, and that is the reason why USA is looking towards India. That is the reason why other countries who want to counter China, they want India to be their flag bearer, because India is the regional hegemon. In
Indian Ocean region. So that is also the reason why this USA, Australia and Japan formed a group and formed that quad. So here you have to understand that for entire region, okay, for entire Indo-Pacific region, especially with respect to Indian Ocean region, you have the sphere of influence of India is more. Okay, but when we are talking about Quad, whether you understand my point, so that South China Sea region where Philippines is there. So in places in news, we will be talking about all the disputed territories in South China Sea. No need to worry. So Philippines accordingly, what are the conflicting territories with Philippines? Okay. So Spratly Islands and the Parcel Islands and all these issues we will be discussing. Okay. So UPSC is asking disputed territories. Okay. Last time Sahel region accordingly and adiyindi. Okay. So we will be discussing. So Philippines unna region lo these countries are doing what Philippines, USA, Australia and Japan are doing joint military exercises. So what we have to understand is Quad will complement the efforts of Quad. You understand my point? So there is no way that Squad can overtake Quad. So this is understanding which you have to know. What is Quad? What is Squad? This much information is more than enough. Next, ASEAN. Association for Southeast Asian countries. What are those countries? And in this, from now we will see there are 10. Earlier there used to be 10 ASEAN countries. Okay. Now recently there was a one country which has been joined as a new member. What is that country? Brunei. Brunei already a member amma. Brunei was already Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia. Okay. Philippines, Vietnam. So there are already 10 countries which are already members of ASEAN. So what is that 11th member? Timor-Leste. Timor-Leste or దీన్ని ఇంకో నేమ్ తో పిలుస్తారు. This is East Timor. So we will in today's now we will see what is this East Timor and all. So as this is in the news and recently 21st ASEAN India Summit was held in October 2024. Is it important for exam or not? Issue which happened in October 2024. ఇంకోటి ఏమంటే ఆసియాన్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇండియా అండ్ ఆసియాన్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 2025 as year of ASEAN and India. So for this reason also ASEAN is very much important. Okay. So 21st ASEAN India Summit recently concluded. Okay. So we will see what is the highlights of this ASEAN Summit. So first, ASEAN has been formed based on Bangkok Declaration. This is very much important. Whether it might be ASEAN, whether it might be BIMSTEC also. Okay. So Bangkok Declaration. It was established in 1967. Okay. So ASEAN Declaration ne అందరు కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని కనిపిస్తుంది. So okay. So now I can't change, but I'll read it out. Okay. So 21st ASEAN India Summit held on 2024. Okay. So why it is also very much important is this 2020 like Act East policy, Look East policy ఉంటుంది చూడండి. So India first earlier we used to follow this Look East policy. Now we are focusing on Act East policy. So Act East policy initiation, it has already been in decade, 12 years, what you say, 10 years aindi. So we after starting this Act East policy. So Narendra Modi, when he became the Prime Minister, he changed this Look East policy to Act East policy. So it has been a decade also. That is the reason why Act East policy was majorly designed to develop good relations with Southeast Asian countries. You understand my point? 10 years aindi kabatti kuda ASEAN is very much important. So it was first ASEAN was established based on Bangkok Declaration, or that is also called as an ASEAN Declaration. Okay. So the founding members of ASEAN are Indonesia. Continuously చదువుతున్నాను చూడండి. The founding fathers of ASEAN are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Okay. Who are they? Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. See, ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ అయితే అడుగుతారు.
So founding members are very much important. So is this country a member? Particularly when India is a member. So ఎట్లా అడుగుతారంటే if India is a member, is India the founding member? Okay, so that way we'll ask. But as ASEAN is so much in the news, 2025 is all about India and ASEAN. I said no, year of India and ASEAN. So that is the reason why this might be important. Okay, otherwise I would have said that no, this is not important. So Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. What are the other countries? Brunei, Cambodia, Laos, okay, Thailand, Myanmar. So other countries. So CMLV countries plus founding member countries. So recently East Timor has been joined as new member of ASEAN. So where is this East Timor? So first of all you have to know that East Timor till 1975, okay, కొంచెం idea ఉంటే till 1975 it was a Portuguese colony. Till 1975 it was under the control of Portuguese only. When Portuguese evacuated, Indonesia captured that. Okay, so East Timor is the first country in 21st century to declare sovereignty. A country to declare sovereignty. Sovereignty means independence, means nothing but people of that country are superior. In 21st century, first country to declare that sovereignty in 21st century is East Timor. Okay, so this is the factual information you are supposed to know about East Timor. As I said, no, this is Indonesian islands. In this Indonesian islands, this is West Timor, this is East Timor. Okay, so this West Timor is still with Indonesia. East Timor has declared their sovereignty. Okay, I think in 2001 or 2002. Okay, now 10-point formula for enhanced connectivity and resilience with the ASEAN. So now we are talking about India and ASEAN relation. India and ASEAN relation. So you know our Prime Minister, wherever you go, he will go with a formula, 10-point formula, 21-point formula, 5-point formula. Okay, so with ASEAN we have this 10-point formula. What is that? As I said, no, that point, the highlights of this 10-point formula. The theme of 10-point formula is enhancing connectivity and resilience. We want to enhance connectivity with ASEAN countries. Okay, we have to promote that resilience also. Resilience means nothing but all-weathered friendship laga. Climate resilience means you have to make climate susceptible. You understand my point? Resistant to climate. So on the same line, resilience when it comes to international relations, resilience means ఎవరు వదిలినా వదిలకపోయినా నేనైతే నేను ఇంతో పాటే ఉంటా, ప్రామిస్ చేస్తారు కదా. సో యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ లో చాలా మంది చేస్తారు అశోక్ నగర్ లో. ఎవరి నమ్మకాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్మడం స్టార్ట్ చేసినావో అప్పటి నుంచి యూపీఎస్సీ నీకు దూరంగా పోతే వేరే వాళ్ళ దగ్గర అవుతారు. సో జాగ్రత్త. సో ఈ అశోక్ నగర్ ట్రాప్ ఇది మొత్తం, చుట్టూ అందరు కనిపిస్తారు, కనిపించడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ వన్స్ యూ ఎంటర్ యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఊబి అది. సో ఓకే, ఎనీవేస్, celebrating 2025 as ASEAN India Year of Tourism. As I said, no, 2025 is ASEAN India Year of Tourism. That is the reason why I am thinking that ASEAN might be asked. Okay, next, ASEAN India Women Scientist Conclave kuda pedutunnam. Okay, ASEAN India Women Scientist Conclave. More than that, it is very important is Nalanda University. So నరేంద్ర మోడీ హెస్ స్టార్టెడ్ దిస్ నలంద యూనివర్సిటీ రివైవల్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు, బట్ అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ పోవట్లేదు, ఖాళీ ఉంది. ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, వాళ్ళని బిలు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాం, స్కాలర్షిప్. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్కాలర్షిప్ టు ఆసియన్ స్టూడెంట్స్ అట్ నలంద యూనివర్సిటీ. సో వీఆర్ ప్రమోటింగ్ నలంద యాజ్ ఎ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఆసియాన్. వాళ్ళకు కూడా పాపం ఫారిన్ పోయి చదువుకున్నట్టు ఉంటుంది, ఇండియాకి వచ్చినాక తెలుస్తుంది. ఓకే, anyways, reviewing the ASEAN India Trade in Goods Agreement. So already in India have signed this goods agreement, trade. Okay, you understand my point? A free trade in goods has been signed between India and ASEAN. So but you see a trade ela undi ante it was so much favoring to ASEAN countries, means nothing but India is having trade deficit. Ardhamaindi kada, you understood these basics, no? So free movement of goods, a trade agreement in goods was signed between India and ASEAN. But what happening is ASEAN exports are coming to
India. Indian exports are less towards ASEAN. That is the reason why we have this trade deficit. That is what I am trying to say. There is a trade deficit which is in favor of ASEAN, which India doesn't want. That is the reason why we are reviewing. So we said that we will review it till 2025. By 2025 we will review. Okay. So disaster resilience is important. ASEAN India cyber policy. So see, sir, I'll tell you one hint. Wherever you see UPI, you see India is trying to promote this unified payment interface with every country. You can say that ఇక నరేంద్ర మోడీ మన హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టీ షర్ట్ వేసుకోవడం ఒకటి తక్కువ ఉంది అంటే స్కానర్ పెట్టుకొని టీ షర్ట్ వేసుకోవడం ఒకటి తక్కువ ఉంది. వేర్ ఎవర్ యూ గో, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి కటార్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి యుఏఈ, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఆసియన్ నేషన్స్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ దట్ UPI. Okay, so this, whenever you see this UPI unified payment interface, you see there is high chance that with that country also we are trying to enter. So నేను చెప్తున్నాను చూడండి, యూ కెన్ యూస్ దిస్ యాజ్ అ లాస్ట్ రిసార్ట్. మీకు నిజంగానే తెలియకపోతే కన్సిడర్ దట్ విత్ దట్ కంట్రీ వీ మైట్ హ్యావ్ UPI బికాస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ దట్. మీన్స్ నథింగ్ బట్ దీని అర్థమైంది. వై డూ యూ థింక్ దట్ UPI ఈస్ బీన్ ప్రమోటెడ్? వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎకనామిక్ ఫుట్ ప్రింట్. UPI ఇంటర్ఫేస్ అయింది అంటే డైరెక్ట్ బ్యాంక్ యాక్సెస్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే banking connectivity is increasing. Not only in India, we are trying to increase that banking connectivity all over the world. You understood? So this is how we are also trying to spread our economic footprint. Okay, so ASEAN India cyber policy dialogue. ASEAN India cyber policy dialogue is also there. Okay, so ASEAN India cyber policy dialogue. Next we have workshop on green hydrogen. So green hydrogen related workshop is being conducted, and Narendra Modi, wherever you go, he is saying plant a tree. एक पेड़ मां के नाम पे. अरे this is not cooked up thing. Our prime minister is saying that wherever you go, Trump, remember your mother and plant a tree in White House. Okay, so he is doing that plant a tree for mother campaign to promote climate resilience. This plant a tree for mother or ek ped maa ke naam pe is under this life mission. Life mission. Environment lo we will study about this life mission. Okay. So future plan of action. So for ASEAN countries, we are also thinking that 2026 to 2030 we are promoting this future plan of action. ముందు ఏం చేయాలి? 5 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో ఏం చేద్దాం? ఓకే, so that ASEAN India plan of action for 2026 to 2030. As I said, no, importance of digital public infrastructure. So ASEAN digital మాస్టర్ ప్లాన్, వాళ్ళకే మాస్టర్ ప్లాన్ ఇస్తారంట. వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ మాస్టర్ ప్లాన్ లో ఇండియా విల్ కాంట్రిబ్యూట్. ఇండియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆసియాన్ డిజిటల్ మాస్టర్ ప్లాన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ 10-point ఫార్ములా ఆఫ్ నరేంద్ర మోడీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆసియాన్. ఓకే, క్విక్ రివిజన్ చూడండి, ఇక్కడనే చూడండి. ఈస్ట్ తిమోర్ బికమ్ ద మెంబర్. నెక్స్ట్ తర్వాత 2025 is ASEAN India Year of Tourism. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ASEAN India Women Scientist Conclave, this is important. Theme, try to remember enhancing connectivity and resilience, and we are using Nalanda as an hub to promote scholarship for ASEAN students. Okay, సో వాళ్ళ దగ్గర యూనివర్సిటీలో ఏం లేవు కానీ మన దగ్గరకు వచ్చి చదువుకుంటారు, అది వేరే విషయం. ఓకే, నెక్స్ట్ ASEAN ట్రేడ్ ఇన్ గూడ్స్. నెక్స్ట్ ASEAN India cyber policy dialogue. Next we are also promoting green hydrogen. Next we are promoting life mission, that is plant a tree for mother on mother's name. Next future plan of action 2026 to 2030, and we are also promoting digital master plan 2025, then cyber security policy. Okay, next BIMSTEC. So ASEAN you have understood. Next BIMSTEC. BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Maritime and Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. What is that? Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation summit hosted by Thailand. BIMSTEC is also started with Bangkok Declaration. Very important. Okay, BIMSTEC is also based on Bangkok Declaration. ASEAN is also
Bangkok Declaration. Founding members ఎవరు? Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand. Okay, so Bay of Bengal coastal region countries have came together and started the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral and technical and economic cooperation. Bangkok Declaration based మీద BIMSTEC స్టార్ట్ అయింది. It unites Southeast Asia and Southeast Asian countries and South Asian countries bordering the Bay of Bengal. Okay, మనందరం Bay of Bengal border share చేసుకుంటాం. We should come together. That is what is BIMSTEC. So founding members you have understood. So Nepal, Bhutan also joined and later Myanmar also joined. Now you will be thinking, sir, Nepal and Bhutan are not Bay of Bengal bordering countries. But you see, India has this peace and friendship treaty with both. And that is the reason why we are providing free transit. When there is a free transit, now don't you think there is no restriction? So free movement of goods unta, now don't you think this also shares this border? So that is the reason why they also joined. Okay, వాళ్ళు మన ఇండియా అడుగు జాగాలో నడుస్తారు అనమాట. ఎక్కడికి పోయినా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, మనం కూడా వదిలిపెట్టాం వాళ్ళని. ఓకే, సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఈ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కూడా అంతే. రేపు పొద్దున వేరే జాబ్ చేసినా కానీ వస్తుంది అనమాట. ప్రిలిమ్స్ రాగానే ఏదో ఒక ర్యాపిడ్ రివిజన్ కోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాం, చూద్దాం మన లక్ ఎట్లుందో. పోయినసారి రాలేదు కదా, ఈసారి వస్తుంది. ఓకే, సో అదే చెప్తున్నా వినండి, యూపీఎస్సీ ఈజ్ అన్ అడిక్షన్. అదే మెక్డొనాల్డ్స్ చెప్తారు చూడండి, అదేమో కానీ KFC చెప్తారు చూడండి. సో ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యూపీఎస్సీ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అన్ అడిక్షన్. సో ఎన్ని ఇయర్స్ పోయినా ఎన్ని అటెంప్ట్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నా కానీ జరుగుతుంది. సి దిస్ ఈస్ నాట్ టు డిమోటివేట్, దిస్ ఈస్ టు మోటివేట్. అంటే దాని అర్థం ఏంది, తొందరగా ఈ వల్ల నుంచి వెళ్ళిపోండి అని. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రపోజ్ చెప్పినా కదా, అక్కడ 10 పాయింట్ ఫార్ములా, ఇక్కడ 21 పాయింట్ ఫార్ములా. ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి? 10 పాయింట్ ఫార్ములా, 21 పాయింట్ ఫార్ములా, ఇవన్నీ చిన్న కంట్రీస్. సో చిన్న కంట్రీస్ దగ్గర నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతుంటే ఎక్కువసేపు వింటారు, పెద్ద మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు. సో 21 పాయింట్స్ చెప్పినా వింటారు. ఆసియన్ కంట్రీస్ అవి ఆల్రెడీ పెద్ద కంట్రీస్, నీకు 10 మినిట్స్ ఇస్తున్న టైం, మాట్లాడు, ఫినిష్ చేసేసి. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు రిమెంబర్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను నేను. సో 10 పాయింట్ ఫార్ములా, 21 పాయింట్ ఫార్ములా. ఓకే, సో నరేంద్ర మోడీ ప్రపోజ్ 21 పాయింట్ ఫార్ములా. మిటిగేషన్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ హాస్ బీన్ ఎంఫసైజ్. హైలైట్స్ ఏంటి అంటే మిటిగేషన్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. యాజ్ ఐ సెడ్ నో, దీస్ ఆర్ కోస్టల్ కంట్రీస్, సో దే మైట్ బి ప్రోన్ టు డిజాస్టర్స్. సో ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి, హౌ టు అడ్రస్ దిస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ టు ప్రమోట్ రెసిలియన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిజాస్టర్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బోధి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్కిల్లింగ్ యూత్. సార్ బోధి అని చూడంగానే సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ బుద్ధిజం అనుకుంటాం, కానీ బోధి ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ బుద్ధిజం. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హ్యూమన్ క్యాపబిలిటీ, బ్రింగింగ్ స్కిల్లింగ్, హ్యూమన్ స్కిల్లింగ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్. అర్థమైంది కదా? ఆ కంట్రీస్ లో, ఇక్కడ ఇండియాలో ఫుల్ స్కిల్ ఉన్నట్టు ఆ కంట్రీస్ కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేసింది. ఓకే, నిజం నవ్వుతారు ఏంటి? ఓకే, సో బోధి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్కిల్లింగ్ యూత్. సో బోధి బీమ్స్టెక్ ఫర్ ఆర్గనైజ్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్, టు స్ట్రెంథెన్ పీపుల్ టు పీపుల్ లింకేజెస్. ఏం చేయాలి? పీపుల్ టు పీపుల్ కలవాలి అంటే ఆట పాటలు చేయాలి, డాన్స్ చేయాలి, అదే చేస్తున్నాం. నిజం చూడండి. సో అదేంటి, మనం అథ్లెటిక్స్ మీట్ అవుట్ పెట్టుకున్నాం మొన్న రీసెంట్ 2025 లో, 2026 లో అథ్లెటిక్ మీట్స్ ఉంది. తర్వాత బీమ్స్టెక్ గేమ్స్ పెడతాం, ఒలింపిక్స్ గేమ్స్ లాగా బీమ్స్టెక్ గేమ్స్. ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజులు మనకే కావాలిగా. ఒలింపిక్స్ లో లాస్ట్ ఉన్నాం, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఉంటామా లేదా? సో బీమ్స్టెక్ గేమ్స్ 2027 లో బీమ్స్టెక్ గేమ్స్. తర్వాత బీమ్స్టెక్ ట్రెడిషనల్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్. ఓకే, మంచిగా పాటలు పాడండి వచ్చి ఇండియాకు. సో ఇవన్నీ ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ హౌ పీపుల్ టు పీపుల్ కనెక్షన్ విల్ బి డెవలప్డ్. So as I said, no, proposed establishing connectivity with India's unified payments interface and payment systems of BIMSTEC member states. So UPI promote చేయాలి. చెప్తున్నాను చూడండి, టీషర్ట్ వేసుకొని తిరగాలి, స్కానర్ పెట్టుకొని. ఓకే, సో BIMSTEC ఇది కూడా బ్యాంకాక్ విజన్ 2030. BIMSTEC బ్యాంకాక్ విజన్ 2030. So Bangkok vision is related with India and BIMSTEC countries. Bangkok declaration is ASEAN and BIMSTEC. Okay, Raisina dialogue. So BIMSTEC అయింది, ASEAN అయింది, Raisina dialogue. So sir, Raisina dialogue, one second. అర్థమవుతుంది కదా, స్పీడ్గా వెళ్ళట్లేగా.
Scope for humor is more, but I don't want to waste your time with unnecessary jokes. Ante. Okay, so Raisina dialogue. See, Raisina dialogue ఏం లేదు. To understand Raisina dialogue, you have to understand this point. Raisina dialogue is one of the important component of intelligent diplomacy of India. Now, you know that India wanted to become global power, and India is already a global power, but it has to be evident to the world countries that India is a global power. So India wanted to increase their sphere of influence. That is the reason why every year, annually, we will conduct a dialogue where countries from all over the world will join India and discuss about prevailing global issues. So 10th Raisina dialogue. ఈ రైజినా హిల్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఢిల్లీ. ఇప్పుడు పార్లమెంట్, ప్రెసిడెంట్ హౌస్ అదంతా ఉంది చూడండి, అదంతా ఒక రైజినా హిల్స్ మీద ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రైజినా. బేస్డ్ ఆన్ దట్, సో రైజినా డైలాగ్ ఎప్పుడు ఢిల్లీలో జరుగుతుంది కాబట్టి, ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో రైజినా డైలాగ్, సో 10th edition of రైజినా డైలాగ్ రీసెంట్లీ హ్యాపెన్. ఓకే, సో నౌ వై ఆర్ వి కండక్టింగ్ దిస్ రైజినా డైలాగ్? ఏం లేదు, వచ్చి మాట్లాడి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ, ఎనీ డిస్కషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో నౌ యూ సీ ద ప్రివైలింగ్ ఇష్యూ ఈస్ under Raisina dialogue. What might be the issues which they have talked about? It might be about Gaza's illegal occupation by Israel. ట్రంప్ చేసేది మంచి పని కాదు, ఆయనకు కూడా తెలుసు, కానీ చేస్తున్నాడు, కానీ మాట్లాడుకోవాలి కదా. సో అనుగురించి ట్రేడ్ వార్, ఓకే, అండ్ ఇంక్రీజింగ్ టెర్రరిజం, ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ బీన్ డిస్కస్డ్ బై India or all the countries. So that is what is Raisina dialogue. So Raisina dialogue is both geo-economic issues and geopolitical issues are being discussed. So Raisina dialogue, so geopolitical and geo-economic issues are discussed. So it is important. It is organized by Ministry of External Affairs. చాలా మందికి తెలుసు. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇది కనిపిస్తుందో లేదో, అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? Observer Research Foundation, ORF. Okay, this is like a think tank. Okay, so 10th edition head ఎవరు వచ్చిండ్రు? ఎవరో ఒకరు రావాలి కదా పెద్దలు, అందుకని మనం న్యూజిలాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్రిస్టఫర్ని పిలిచినాం. ఓకే, సో క్రిస్టఫర్ వచ్చిండు. తర్వాత 2024, the theme of 2024 is 9th edition. 9th edition ప్రైమ్ మినిస్టర్, గ్రీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్రేమ్. ఓకే, కొంచెం ఇండియా చూసి పోదాం అనుకుంటూ. సో నెక్స్ట్ థీమ్ ఆఫ్ 2024 ఎడిషన్ ఈస్ చతురంగ, థీమ్ ఆఫ్ 2025 ఈస్ కాలచక్ర. ఈ థీమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కాలచక్ర ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించింది కాబట్టి. సో Raisina dialogue is very much important, because the reason why it is very much important is because Raisina dialogue, okay, Raisina dialogue is based on one sec. Munich dialogue, which has been conducted by Germany. On the same lines, there is also a dialogue called Shangri-La dialogue, which is conducted by Singapore. So on the same lines, we are also conducting Raisina dialogue. Okay, majorly those are also talking about security, geopolitical issues. Munich dialogue of Germany, Shangri-La dialogue of Singapore. Chalo, done. Next, GCC, Gulf Cooperation countries. 6 countries ఉంటాయి. What are the 6 countries? Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Oman. So these are the 6 GCC countries. Now why GCC is very much important, that we have to understand. Headquarters ekkada? Saudi Arabia. Okay, now recently India GCC joint ministerial meeting for
dialogue, joint action plan of 2024 to 2028. Akkada joint action plan 2025 to 2030. Just now we talked about what you say, BIMSTEC countries, no? So joint action plan. So joint action plan from 2024 to 2028. See, joint action plan అడిగారు, అంత టెన్షన్ తీసుకోకండి, బట్ చెప్తున్నాను, జస్ట్ నో వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అని. ఓకే, సో ఇండియా GCC జాయింట్ మినిస్టీరియల్ మీటింగ్, ఇండియా GCC రిలేషన్స్. సో ఫస్ట్ ఇండియా GCC dialogue was held in 2003. Why it is very much important is, sir, out of non-resident Indias in India, of all the non-resident resident Indians, 2/3 of the people are living in GCC countries. అంటే more than 60%, more than 65% of the population resides in GCC. ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు GCC లో there are two countries called Qatar and UAE. Near more than 70% of our gas అంటే ఏంది, LPG, LNG comes from these two countries. Only from Qatar alone 40% of LPG and LNG comes from Qatar alone. Okay, so that is the reason why GCC is very much important. And ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఈ GCC లో ఈ ఖతార్ కంట్రీ ఉంది చూడండి, దీనికన్నా ముందు ఒక 1-2 years బ్యాక్ ఏమైంది అంటే, వెన్ ఖతార్ వాస్ డెవలపింగ్ క్లోజ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇరాన్. దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, 2022 I think UPSC Prelims question, which of the following countries are members of GCC? They have given UAE, Qatar, Bahrain and Iran. Which is not a member? Iran is not a member. So they have asked, this is a previously asked question. Why they have asked this? During that point of time, Qatar was developing close relations with Iran. మిగిలిన 5 countries major గా వీళ్ళు క్లబ్ అయిందే, they want to counter the rise of Iran. Okay, so when Qatar was going close with Iran, remaining 5 countries boycotted Qatar, and Qatar will get food assistance from only these 5 countries, bordering countries. But when Qatar was boycotted, they were not being provided food. India was the country which stepped up and provided food aid to Qatar. Okay, so because these all countries are very much important. And further matter, now you see, గుస్కే మారుంగా అని చెప్పింది కదా నిన్న స్పీచ్ లో, మిట్టి మే మిలావేంగే గుస్కే మారేంగే. సార్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్, ఎనీవేస్ మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ లో ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది కదా, బట్ దిస్ హ్యావ్ టు బి హ్యాపెన్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, because India's peace and tolerant nature is been considered as incapability. So there is a need, eminent need to show Indian capability. That is the reason why you see, నేను కావాలనే చెప్పలేదు, immediately after that moment of silence I want to discuss about India and Pakistan only. Especially I want to discuss Indus Water Treaty, bilateral issues. So I controlled myself. షిమ్లా ట్రీటీ అనే మీకు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, సార్ షిమ్లా ట్రీటీ బ్యాన్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఈస్ దిస్ షిమ్లా ట్రీటీ, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ఏంటి, 1971 వార్ ఏంటి. ఓకే, సో వీ విల్ డిస్కస్ దట్ వెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ బైలేటరల్ రిలేషన్స్. సో బ్రీఫ్ గా ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. what is the role of World Bank in Indus Water Treaty, what is this permanent court of arbitration, what are these west flowing rivers, what are these east flowing rivers, okay, what are the dams which is being built on west flowing rivers, what are the dams which is built on east flowing rivers, Kishan Ganga dam ఏ రివర్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ విల్ డిస్కస్ వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ బయోలెటరల్ రిలేషన్స్. సో షిమ్లా అగ్రిమెంట్ ఏంటి, ఓకే, వై షిమ్లా అగ్రిమెంట్ వాస్ బ్లండర్ విచ్ ఇస్ బీన్ కమిటెడ్ బై ఇందిరా గాంధీ గవర్నమెంట్. సో ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ విల్ డిస్కస్ బయోలెటరల్ when we discuss about bilateral relations. So but one thing is there, definitely India, if at all India want to take any measures, as this is prelims classes, if at all it was we had time, I would have discussed more also. What is the equation of China nela counter cheyochu, India will try to counter China through Taiwan equation. Okay, so avanni mains lo tarvata discuss cheyochu kan briefly will, but India and Pakistan relation will discuss, which is very much important. Okay, but one thing is clear, that India have to take this stern and stubborn action against Pakistan. That is the reason why you see, even during Kargil war, we did not stop Indus Water Treaty. Indus Water Treaty in the world, most successful Indus Water Treaty, most successful water treaty in the world, most successful of all the treaties all over the world, which were following
Helsinki rules also. We were following, we were abiding by that Helsinki rules and Helsinki convention. But even during war, we did not stop this Indus Water Treaty. That is the reason why many countries will respect India precisely because of Indus Water Treaty. Now, what made India to stop that Indus Water Treaty is because Pakistan has went against their promise, not to targeting civilians. Yet, see, border issues, you can target soldiers in protecting your borders, but you came to heartland and you targeted civilians. Targeting on civilians was never encouraged. Okay. So when you targeted an army only, we have conducted surgical strike. Okay. Now you have targeted civilians. So definitely India have to take stubborn action. And point in that, geopolitical conditions, there are so many arguments which are favoring India also. So let's see what type of actions which has been taken. So international relations has become international is interesting from this dimension. But for this reason, I cannot say it is interesting. But generally, also international relation is interesting. But this is very this is very tragic incident which such incidences should not happen. So to stop such incidences, what type of actions you have to take? So that we will see. So ఏదో మనం చెప్పినాం కదా అని వాళ్ళు సిమ్లా అగ్రిమెంట్ సైన్ మేము కూడా సిమ్లా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తున్నాం మా ఎయిర్ బేస్ లో మేము పోతున్నాం మీ ఎయిర్ బేస్ లో అసలు ఎప్పుడు కూడా పోము. Okay, so they are closing their air bases. We will see that when we discuss about bilateral relation. But by the way, why did I go to that topic? Okay. So when we are talking about Qatar issue, I went, okay. Anyways, so diaspora remittances, Gulf GCC countries share 30% of Indian remittances. So GCC is that important issue. Okay. And ఇంకోటి ఏంటి అంటే UAE and Saudi Arabia is also very much important. In our subsequent lectures, you will see India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC, India Middle East Economic Corridor. Now we'll in this lecture only we will see that. Okay, so GCC అర్థమైందా? Next, International North to South Transport Corridor. Sir, INSTC and IMEC both are very much important. From examination perspective, from mains perspective also, these are very much important. Now why INSTC is very much important, why IMEC is important is, broadly you have to understand that China, which is an imperialistic power, okay, is implementing a policy called Belt Road Initiative. The intention of China in Belt Road Initiative is to the diplomacy is debt trap diplomacy. They are making countries fall into the trap of debt, and they are compromising. Other countries are made to compromise on their sovereignty also and occupying their assets and ports. Okay, they are taking over the assets of other countries and using at military bases. So to counter Belt Road Initiative, to counter String of Pearls Initiative, you understand my point? So all these things we need organizations like International North-South Transport Corridor. Okay, now International North-South Transport Corridor will go from Mumbai to Bandar Abbas. This is a port in Iran. So in Iran you have Chabahar port. Okay, in Iran you have Bandar Abbas also. Chabahar port is also very much important from India perspective. Bandar Abbas. And next, this from here, see, the route of International North-South Transport Corridor is from from Arabian Sea, from Indian coastal areas to Gulf. Okay, then from there you see Iran. Here this is Caspian Sea. This is Azerbaijan. Okay, Azerbaijan capital Baku. Caspian Sea. Caspian Sea borders enti you have Azerbaijan, Armenia. Okay, so this from there you will go to Russia. Okay, St. Peters, Moscow and Astrakhan. This is also a port in Russia. So this is how we are trying to connect. So dan tarvata from St. Peters port, here we are sending our trade into Russia, and also from St. Peters we are sending trade to Europe. So this is the proposed route of International North to South Transport Corridor. You understand my point? So from India, Iran,
Okay, Caspian Sea, next Russia. From there we are through this we are trying to connect trade route to Russia, and from that we are also trying to connect trade route to Europe. So this is the proposed international north to south transport corridor. And see, okay, now going a map అర్థమైంది కదా, this things is very much important. It is multimodal transport system. Okay, so railways, roadways, everything. So multimodal, not only just port connectivity. Sir, very important, I forgot to say, ఇదంతా okay. Now you have understood what is the proposed trade route for INSTC. Tell me, when we are talking about this blue line, what is this trade route? This is the trade route. You have see this Suez Canal. Okay, so this is a trade route through Suez Canal. Another reason why we are promoting INSTC, why many countries of the world is included, okay, is trying to participate in INSTC, is because this Suez Canal route is very long. So logistic transportation route is, it will be very costly. This is first thing. Second thing is, you know, this Suez Canal area is a choke point. Okay, once you see 3-4 years back, you see when a ship got struck, you understood. So entire world trade stumbled. Okay, so to overcome this choke point issue also, so India along with Russia and Iran have designed this international north to south transport corridor. Okay, you understood why and how? Yeah, అదే అంటున్నాను. True. Okay, it is multimodal transportation trilateral agreement which has been signed between India, Iran and Russia. Okay, so as I said, no, it links Indian Ocean to Caspian Sea via Persian Gulf onwards into Russia and Northern Europe. As I said, no, some St. Petersburg, you are sending it to Russia, from there to you are connecting with Northern Europe also. Okay, as I said, it includes sea route, road route and rail route. Next, so it wanted to increase connectivity between these areas. So agreement has been ratified by 13 countries. These 13 countries are very much important. So please go have a look about this. These countries: Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Armenia, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Oman, Russia, Tajikistan, Turkey and Ukraine. Okay, so the transit time is expected to reduce to almost half once the corridor becomes fully functional. Okay, next, India, Middle East, Europe Economic Corridor. So this is the India Middle East Economic Corridor. As I said, no, so India want to increase this connection, and for that matter, you see Belt Road Initiative is also the trade route which is connecting from China, South China Sea, Indian Ocean region, or you see, sir, it is expected that Belt Road Initiative has 6 parts. So from examination point of view, what are these 6 parts? You can go through this. Okay, so write down in a note, so you can just study what are these 6 routes which combinedly comes under this Belt Road Initiative. One such part is China Pakistan Economic Corridor, CPEC, China Pakistan Economic Corridor. Okay, did India join Belt Road Initiative? No. Why? Because the reason is China Pakistan Economic Corridor is passing through POK, and POK is our territory which is illegally occupied by Pakistan. So if India joins this Belt Road Initiative, doesn't that mean India is giving upon the sovereign rights over the POK? That is the reason why India did not join. So Belt Road Initiative, just a factual 6 ఏంటియో చూడండి. Okay, so majorly Belt Road Initiative question might be asked from mains, and for that matter you can understand that whenever you are writing a mains answer, more or less you have to include this Belt and Road Initiative, because this has become that important now. Okay, so recently only we have signed this India Middle East Europe Economic Corridor. Precisely, you see in 2023 G20 summit we have finalized. Okay, so now these 3 ports from India are connecting with these European countries. One is in Mumbai, you have Jawaharlal Nehru Port.
In Gujarat, you have Kandla and okay, Jawaharlal Nehru Port. Okay, in Kandla and Mundra Port. Okay, so these are the three ports, Mundra Port and Kandla Port. These three ports are connecting with UAE. In UAE, you have this Jabal Ali, Al Gohaifat. Next, in Saudi Arabia, you have these three ports are being connected: Harad, Riyadh, and Al Haditha. Okay, this is very much important. Israel, as Israel is in the news, what is that port of Israel which is connected with India, Middle East, Europe, Eastern Europe Economic Corridor? That is Haifa port of Israel is part of India, Middle East, Europe Economic Corridor. Next, you have it is connected to Greece. From then onwards to Europe. You understand my point? So this is the story with respect to India, Middle East, Europe Economic Corridor. Okay. So route అర్థమైంది కదా? చలో. So the IMEC was formalized through an MOU signed between leaders between India and European Union, France, Germany, Italy, Saudi Arabia, and UAE and US at the G20 summit. As I said, no? Yes, no. So this G20 summit in 2023. Okay. So it is multimodal connectivity. Just now I have discussed. Okay. Now this has two parts. One is now we are talking about Persian Gulf. So from Persian Gulf to India connectivity is Western Corridor. Okay. Eastern Corridor. From Gulf to Europe, that is Eastern Corridor. So you have Eastern Corridor connecting India to Gulf, Northern Corridor, okay, connecting Gulf to Europe. So you have these two corridors. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ డ్యూరింగ్ G7 summit. Now why I am saying that this is this IMEC is a part of partnership for global infrastructure and investment. If at all there is a question asked, IMEC is a figure out the correct statement. IMEC is a part of global partnership for global infrastructure and investment. So that statement will become correct. You understood? So IMEC very much important. So you have to understand that what is the connectivity between partnership for global infrastructure and investment and IMEC. So IMEC, this partnership for global infrastructure and investment was announced during G7 summit. Okay. So you can see IMEC was finalized in G20 summit. Partnership for global infrastructure and investment was finalized during G7 summit. Okay, so this is how you can establish that connectivity. Ports to be connected. Okasari chudandi, like I have given you the detail also. So what are the ports in India? Next, what are the ports in Middle East? Okay, Jabal Ali, Abu Dhabi in UAE, as well Dammam and Ras Al Khair in Saudi Arabia. Okay, railway line will connect from this UAE to Haifa port. Okay, via Saudi Arabia and Jordan. Okay, so then Israel port, this is very much important. Haifa port. Okay, places in news any like what this place they are mentioning and the country where they are mentioning. So all the ports which are mentioned, IMEC is very much important. India thought, what is the progress of IMEC now? India was investing so much in IMEC. India was stressing for IMEC, but Israel-Palestine conflict has taken this project back step. So because of this Israel and Palestine, the expected progress, expected development of IMEC projects is not happening. Okay, so okay, so you can read this. These are all factual information. So why we are doing, and IMEC also, you have to understand that India, to counter Chinese manufacturing hub, what India is doing is Bharat Marts are being constructed at these port areas, and by constructing Bharat Marts, we are selling Indian manufactured products also. So that is how we are spending our products. We are diversifying trade. We are diversifying using this connectivity. Okay. Next, OIC.
Organization of Islamic Cooperation. So Organization of Islamic Cooperation. So see, we have discussed about INSTC, IMEC. See, both are very much important. I am expecting a one question from them. Okay, whether it might be ports, whether it might be their significance, whether it might be their roots. Okay. Okay. So Organization of Islamic Cooperation. Why it is important is, just now we have discussed, no, non-permanent members of United Nations. Okay, non-permanent members of United Nations. How many members will be there? 10. So what we have observed is, recently Pakistan began its term as non-permanent member of UNSC. Okay, from 2005, 2 years ఉంటుంది till 2006, till 2000, end of 2006 they will be member. So with Pakistan inclusion, 5 members of non-permanent members are from OIC. So OIC is one of the prominent organization. It is one of the oldest organization also. You will see that. So organization that promotes the international peace and harmony and protects the interest of Muslim world. So why, okay, why OIC, Organization of Islamic Cooperation? As I said, no, it is trying to protect the interest of Muslim world. See, OIC, how it has been formed is in 1969. See, you know, Israel-Palestine, briefly you know that Israel was demarcated in 1947 through UN partition plan. So Israel and Palestine was demarcated. But you see, immediately Israel was attacked by Arab nations. So you see 1947, 48, 49, you have Israel and Arab war. So during Israel and Arab war, you see not only Israel won the war, but also Israel occupied so many territories of this Arab nation, whether it might be Sinai Peninsula, whether it might be Golan Heights. You might have this brief idea. As it is rapid revision, we don't have time to discuss all these things in that detail. So what happened was in 1969, you know, Jerusalem, the fight is about for this holy city, Jerusalem. So United Nations what have done is, it demarcated Jerusalem. Okay. So East Palestine, West Palestine. Okay. East Palestine and West Palestine. So in 1969, what happened was, East Jerusalem and West Jerusalem. So in 1969, what happened was, entire Jerusalem was occupied by Israelis. Now, when they have occupied this, in 1969, what happened was, there was a mosque in Jerusalem, Al-Aqsa Mosque. Okay, this is important place of worship for Islam followers after Makkah and Medina. This is very famous. Okay, so in this, there was an extremist attack happened on this mosque. So this incident provoked the Muslim world to start an organization, that is Organization of Islamic OIC. Organization, OIC. Okay, so it is second largest intergovernmental organization. Why it is second largest intergovernmental organization? Because 57 states from 4 continents are part. So where is this headquarters? Saudi Arabia. Okay, anyways, so OIC is the second largest intergovernmental organization. Next. Okay, so these things you have to, why it is in the news is, like, as I said, no, because with the entry of Pakistan, these OIC members are 5, okay, out of non-permanent members. Next, BRICS. Okay, we will finish BRICS. Okay, so BRICS, sir, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెనీ మెటీరియల్స్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ చెకింగ్ దర్ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, many people are saying that Saudi Arabia became a member of BRICS, which is not correct. మనం ఆఫర్ చేసాం, BRICS nations have offered membership to Saudi Arabia, but Saudi Arabia did not join. అర్థమైందా? ప్రపోజ్ చేయగానే రిలేషన్షిప్ లోకి ఎంటర్ అయినట్టు కాదు. ఓకే, సో కానీ మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్. సో మార్కెట్ లో జరుగుతున్న పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ కూడా అదే చెప్తున్నారు. దే ఆర్ మేకింగ్ సౌదీ అరేబియా as a part. Still it is controversial, it is not yet confirmed, but what it is true.
that Saudi Arabia was offered BRICS membership. Okay, so Indonesia, Egypt, Ethiopia, Iran and UAE have joined BRICS as full-time members. What are the countries? Initially we have 5 countries, now we have another 5 countries, but materials outside my materials which are being circulated, they are making 6, so 11 countries and cheptunnaru, it's not correct. So Saudi Arabia has been invited but not yet member. So Indonesia, Egypt, Ethiopia, Iran and UAE have joined BRICS as full-time members. So BRICS factual information is BRICS was coined by British economist Jim O'Neill. Okay, BRIC group became functioning as a formal entity during G8 outreach summit. So first BRIC summit is chala important, Ekaterinburg. Okay, first BRIC summit happened in Ekaterinburg, where in Russia. So dan tarvata Fortaleza declaration chala important. Okay, Fortaleza declaration enduku important? Fortaleza is in Brazil. So why Fortaleza declaration is important is because of Fortaleza declaration only we have started new development bank. దాన్ని ఏమంటాము? బ్రిక్స్ బ్యాంక్. సో బేస్డ్ ఆన్ Fortaleza declaration only we have started this బ్రిక్స్ బ్యాంక్. చాలా ఇంపార్టెంట్. Fortaleza declaration. Based on that only we formed BRICS Bank in 2014. Okay, so founding members evaru? BRICS Brazil. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూ మెంబర్స్ ఇన్ బ్రిక్స్ బ్యాంక్, ఇట్స్ నాట్ బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్. న్యూ మెంబర్స్ ఇన్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆర్ బంగ్లాదేశ్, ఈజిప్ట్ అండ్ యుఏఈ. ఇంతకుముందు చెప్పింది మెంబర్షిప్ ఆఫ్ బ్రిక్స్, హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడుంది? షాంఘై. ఓకే, షాంఘై ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ Fortaleza డిక్లరేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, Fortaleza డిక్లరేషన్ దర్ ఇస్ అన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ కంటింజెంట్ రిజర్వ్ అరేంజ్మెంట్. Okay, they asked, UPSC asked a question on contingent reserve arrangement. Okay, contingent reserve arrangement is related with which organization? You have to understand that is with BRICS. So New Development Bank headquarters is in Shanghai. Although it is not in the news, but Asian Development Bank and Asian Infrastructure and Investment Bank chala important. Oh sorry, meer if in case you have not studied about that, Asian Development Bank is led by Asian Investment and Infrastructure Bank is led by also రాసుకోండి. సో if in see that is also very much important. It is repeated question. ఈ మధ్యలో న్యూస్ లో లేదు అని నేను I did not focus. Headquarters ఏంటి? Okay, which organization, which country is leading that Asian Development Bank, Asian Infrastructure and Investment Bank అని చూడండి. Okay, so you know also covering everything is also not possible. Okay, అవి ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ headquarters and all you will understand. So next what contingent reserve arrangement అయింది. న్యూ మెంబర్స్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ బ్యాంక్ ఎవరు? బంగ్లాదేశ్, ఈజిప్ట్ అండ్ UAE. Now is sometimes there was also a question when it comes to International Solar Alliance, is membership restricted only to tropical countries అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది UPSC లో. Now there might also be a question that is BRICS membership only centered around BRICS nation లేకపోతే ఇండో పెసిఫిక్ నేషన్స్ అని వస్తారు? No, it is open to members of United Nations. So it is open to members of United Nations. This is factual information, very much important. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రిక్స్ బ్యాంక్ లో, దట్ ఈస్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లో విచ్ ఇస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎట్ Shanghai, you have to understand that 55% of the shares of this bank should have to be with BRICS nations only. Remaining countries ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి, remaining 45% they can share, but 55% is to be with BRICS nation. This is also very much important factual information. Okay. Okay, this 6th BRICS summit happened in Kazan, Russia. Okay, sir, UPSC ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అంటే ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, ఇండోనేషియా, Saudi Arabia and UAE, not Indonesia, Saudi Arabia and UAE, Saudi Arabia was offered, but they did not accept. So when
they became, you understood, when they became members అని అంటే ఏంటి అంటే 15th summit లో we have included the proposals to include in which summit they became attended their session as members. So there is a difference, no? 15th summit లో we have included them, accession జరిగింది. 16th summit లో, you understand my point, 16th BRICS summit లో they joined BRICS session as first time members. So there is a difference between 15th and 16th session. We see such type of questions are being asked. So 15th session లో accession has been done. Okay. In 16th session they will be attended as a first time members. On the same lines ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు. European African Union became a member of G20 in which session? 2023 session of G20 which been held in India. They were included as member of G20. As a member, in which session they attended as a first session is next session, that is in Brazil. So okay, so you understood. So questions are being asked. So A session lo వాళ్ళని include చేశారు, A session lo they participated for the first time as members. Is there any you understood the difference, right? So that clarity ఉండాలి. So 15th session and 16th session. So 16th session is the first time they attended the session as members. ఓకే, అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు, అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2020 థీమ్ ఏంటి? స్ట్రెంథనింగ్ మల్టీలేటరలిజం ఫర్ ఈక్విటబుల్ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టీలేటరలిజం అనే వర్డ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, స్పెషల్లీ విత్ బ్రిక్స్, బికాస్ బ్రిక్స్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మార్క్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీకు మెయిన్స్ లో ఐఆర్ గురించి రాసినప్పుడు మీకు బ్రిక్స్ ఇంట్రొడక్షన్ లో the world want to move from bipolar world order to multipolar world order, which can be evident from rising of an organization like BRICS. So multipolar world order jarugutundi ani proof endi ante because of emerging organizations like BRICS. So earlier it was between Russia and USA. After that you have unipolar world order led by USA. After USA decline, now we see rise of multipolar world order. Significance of multipolar world order is with rise of BRICS. Okay, strengthening multilateralism for equitable global development and security, expanding BRICS members. BRICS kept the momentum. Okay, so 13 new partner states. Okay, so what are those 13 new partner states? You can go through those 13 new partner states. There are partners who are not members. Okay, next. BRICS continue to encourage peace talks without taking strong stance when it comes to Ukraine. Why they cannot take strong stance? Because the culprit is with them, Russia. Argument kada. Okay, boosting economic and financial ties. Okay, next. When in this summit only 2024 only, on the sidelines we see India and Iran met. Okay, Indian Prime Minister and Iran Prime Minister met. So you have to understand that India vallane, whether it might be BRICS membership or Shanghai cooperation, Iran got to membership. India pushed for Iran's membership. On the same line, USA is also pushing for India's membership in International Energy Agency. Okay, sir, ఇప్పటికీ కూడా Russia is blindly supporting India's membership. Other countries are supporting. Still, USA is not ready to support India's membership, and China is not ready to support India's membership. Still, on the concept of United Nations Security membership, permanent membership, USA is not clear. That is also the reason why you see India always trust Russia more, and that is also the reason why you see India's trade. One of the major defense partner for India is Russia. Nearly 60% of our defense trade comes from Russia. Okay, majority. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యూఎస్ఏ అదే అనుకుంటుంది. యాజ్ ప్రాబ్లం యూఎస్ఏ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే యూఎస్ఏ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ అన్సస్టైనబుల్ డెట్. వాళ్ళ డెట్ ఈజ్ మోర్. అన్సస్టైనబుల్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్. వాట్ ఈస్ దట్? అన్సస్టైనబుల్
trade deficit. వాళ్ళ ట్రేడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్ దెర్ ఈస్ అన్సస్టైనబుల్. మోర్ దెన్ దేర్ ఎకనామీ their trade is there, their trade deficit is there. So that is the reason why how to bridge this trade deficit, and they have to promote more exports. You understand my point? And reduce imports. USA, what USA have to export? Weapons. So major country which is weapon importing country is India. So India is purchasing more weapons from Russia. Anuncham chudandi, Russia India కలిసి డెవలప్ చేసిన బ్రహ్మోస్ మిసైల్ now we are giving to Philippines. Already we sold that. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఫ్యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం గుర్తుకొచ్చింది. ఇండియా ఆల్రెడీ సోల్డ్, agreed to sell BrahMos missile to Philippines. Okay, already we send also. Next countries in line is Vietnam, Indonesia, UAE, South Africa. ఈ కంట్రీస్ అన్ని ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నాయి. అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ టాక్స్ ఫర్ పర్చేసింగ్ BrahMos missile with from India is going on between Vietnam and Indonesia. This is also prospective question. So Philippines కాకుండా Vietnam and Indonesia are also in line of talks. Advanced talks means nothing but it was ఇక ఫైనలైజ్ అయినట్టే అనుకోండి. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో అడ్వాన్స్ టాక్ నేను చెప్పాను చూడండి, ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ టాక్స్ ఉంటే కూడా యూపీఎస్సీ అడుగుతుంది. చెప్పాను చూడండి, థర్డ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా. సో దెర్ ఈస్ అ హై ఛాన్స్ దట్ ఇండియా ఈస్ అబౌట్ టు సెల్ BrahMos missile. India is about to have a BrahMos missile agreement with which country? So you have to understand Vietnam, Indonesia, South Africa and UAE. Vietnam, Indonesia ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నౌ that is the reason why you see, that is the reason why India is also not able to stress more. That is the reason why India is also not able to stress more on Ukraine crisis. అందుకే చెప్పాను చూడండి, యుక్రెయిన్ నరేంద్ర మోడీ ఏమన్నాడు, పుట్టిన నా ఫ్రెండ్, నేను చెప్తే వింటాడు, మంచోడు అని పోయిండు. హక్ చేసుకొని వచ్చిందా లేదా? హక్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, ఇంకకు రాగానే మళ్ళీ పుట్టిన చేసే పనులు పుట్టిన చేస్తున్నాడు, అది వేరే విషయం. బట్ నరేంద్ర మోడీ ఈస్ హ్యాపీ బికాస్ పుటిన్ పేడ్ అటెన్షన్ టు మై వర్డ్స్. యుఎస్ఏ మాట్లాడదామన్నా రెడీగా లేడు. యు అండర్స్టూడ్? సో నెక్స్ట్, ఎనీవేస్, bilateral meeting between India and Iran. As I said, no. So Iran, we have vouched for India's membership, Iran's membership in Shanghai Cooperation Organization and BRICS. Okay, because of India only we got that membership. So Chabahar port is also very much important. As I said, no, when it comes to INSTC, founding members of INSTC argument జరిగిన ఎవరికి? India, Iran and Russia. Okay, so BRICS countries, this is global GDP. ఇంకొక 10 minutes టాపిక్ ఉంది, కంటిన్యూ చేయాలా? షుడ్ ఐ స్టాప్? కంటిన్యూ చేయాలా? ఓకే, ఎలాగో 15 minutes బ్రేక్ తీసుకుని 10 minutes లో ఫినిష్ చేస్తాను. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఒక్కటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్, డూ యూ నో అబౌట్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు సొంతంగా చదువుకుంటా అంటే ఐ లీవ్ ఇట్. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్. సో ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్, దెర్ ఆర్ 4 ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్స్ మీన్స్, యూ నో, problem, see, weapons development is not the problem, weapons of mass destruction is not the problem. See, weapons of mass destruction should not be first of all manufactured or produced, but you know, for security purposes, for deterrence purposes. Why India done 2 nuclear tests? India wanted to promote deterrence అంటే fear factor. రాజమౌళి సినిమాలో చూస్తారు చూడండి, విలన్ చూపించక ముందే విలన్ గురించి 10 నిమిషాలు ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత విలన్ దున్నపోతను ఫైట్ చేయడం చూపిస్తారు. సో ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ పెరుగుతుందా లేదా ఆడియన్స్ లో? సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు క్రియేట్ డిటరెన్స్. సో ప్రాబ్లమ్ ఈస్, some country will develop weapons for creating deterrence, but the major problem is if these weapons are being sent to other countries. I am not talking about conventional weapons, I am talking about weapons of mass destruction or chemical weapons, biological weapons, like COVID pandemic which has been sent by China, which China is not ready to accept. So this type of export is the problem. So that is the reason why, to stop this proliferation of weapons of mass destruction and nuclear weapons, we have started a regime called export control regime. Means nothing but controlling exports of these weapons of mass destruction and nuclear weapons. For that there are 4 groups. One is MSG group, Australian group, missile technology cutoff regime and Wassenaar arrangement.
NSG is talking about కంట్రోలింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్. సి సింపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇండియా దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్ ఉంది, ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఇండియా డోంట్ సెల్ దిస్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ టు అదర్ కంట్రీస్. వై ఇండియా డెవలప్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇస్ బికాస్ చైనా ఇస్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఇస్ హ్యావింగ్ న్యూక్లియర్ వెపన్. ఇండియా డెవలప్ చేయకపోతే ఇండియన్ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు, అంతేనా కదా. ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇస్ వెరీ మచ్ వరీడ్ అబౌట్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ ఎస్కలేషన్ is because both are nuclear weapon states. And you see these countries, Iran, Afghanistan, India, China, Pakistan, this region political scientists emantaru ante this is arc of insecurity. IR lo మీరు పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్ వాళ్ళు చూస్తారు, ఆర్క్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అని అంటారు. ఎందుకంటే ఈ 5 కంట్రీస్ లో డెమోక్రసీ ఓన్లీ ఒకటే కంట్రీలు ఉంది, అదేంటి ఇండియాలో. కానీ మిగిలిన 5 కంట్రీస్ లో 4 కంట్రీస్ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఈస్ ఆర్క్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. సో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ నాట్ ఏ థ్రెట్ టు ద వరల్డ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ గ్రూప్ కాల్డ్ ఎన్ఎస్జీ. కానీ ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆర్ ఆల్సో న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సివిలియన్ పర్పసెస్. సో ఎన్ఎస్జీ అని 42 కంట్రీస్ గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక క్లోజ్డ్ గ్రూప్, మన క్లాస్ రూమ్ లాగా. సో దే ఫార్మ్డ్ ఎ గ్రూప్ అండ్ దే సెడ్ దట్ వి విల్ షేర్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ విత్ అమాంగ్స్ట్ దెమ్సెల్ఫ్. బయట ఇవ్వం. ఎందుకు? వై విల్ నాట్ గివ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అండ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ టు అవుట్ సైడ్ మెంబర్స్ బికాస్ అవుట్ సైడ్ మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. These countries promoted and promised that we will use nuclear material only for civilian purpose. అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రోల్ రిజిమ్. స్టాపింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అండ్ టెక్నాలజీ టు అదర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రామిస్డ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ న్యూక్లియర్ పవర్. సో అందుకని there is a treaty called non-proliferation treaty. So in countries which have said that we will not develop nuclear weapons, and countries which are already nuclear weapon countries, they said that we will not use nuclear weapons against other countries and we will also slowly dismantle nuclear weapons. ఇప్పుడు నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీలో 2 type of countries ఉన్నాయి. There are nuclear weapon countries, non-nuclear weapon countries. Nuclear weapon countries ఏం చెప్పాయి? nuclear weapon countries promise that we will dismantling, మా దగ్గర ఉన్న nuclear weapons dismantle చేస్తాం. Non-nuclear weapon countries ఏమని చెప్పాయంటే we will not develop nuclear weapons. So these countries have come together and formed a group called nuclear suppliers group. You understand my point? So already nuclear weapons ఉన్న countries ఏమో మేము dismantle చేస్తామన్నారు. Nuclear weapon లేని countries ఏమన్నాయంటే we will not develop. Now don't you think only purpose of sharing nuclear material will be for civilian purpose? Now did you understand the purpose of export control regime? That is the reason why these export control regimes are always, గుర్తుపెట్టుకోండి, closed group. They are always closed group. Means discussions will happen only amongst themselves. Material or technology will only be shared amongst themselves. You understood? So that is what is called export control regime. Now you understand about? Now export control regime you understood. Nuclear supplier group you have understood. Australian group is a group for control of chemical and biological technology. Okay, it is an organization which is fighting against chemical and biological technology. Missile technology control regime is which is focusing for the control of rockets and other aerial vehicles capable of delivering weapons of mass destruction. Missiles are nothing but carriers of weapons. So controlling this export, that is what we call as a missile technology cutoff regime. Missile technology cutoff regime is nothing but controlling export of rockets and all these things. Next, Vasanar arrangement. It is nothing but export control for conventional arms and dual use goods. Dual use goods enti? Dual use goods means goods which is used for both purposes, civilian purposes and military purposes. Can you give an example of unmanned aerial vehicles? Drones ఉంటాయి చూడండి. Drones are nothing but dual use goods. Okay, so these are 4 arrangements. Okay, India is member of all the 3 organizations except in NSG. India want to become the member of NSG.
సో ఈ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంటీసీఆర్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1987 బై G7 కంట్రీస్. ఎంటీసీఆర్, ఈ ఎంటీసీఆర్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చైనా ఈజ్ నాట్ మెంబర్. చైనా ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్జి. ఇప్పుడు ఇండియాకు ఎన్ఎస్జిలో మెంబర్షిప్ కావాలి. ఎందుకు? ఇండియా నీడ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఆర్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ కావాలి. చైనా ఈజ్ అబ్స్ట్రక్టింగ్. సో ఆన్ ద సేమ్ నేనేం చెప్పాను, క్లోజ్డ్ గ్రూప్. ఎవరైనా బయట రావాలి అంటే everyone should agree. So if China want membership of MTCR, India should be given membership in NSG. Means China should not object or not block. So Anuncha MTCR is very much important. So MTCR, China is not a member. India is a member. India was inducted in 2016. Okay. Next, Wassenaar arrangement. Wassenaar arrangement, what did I say? Wassenaar arrangement is conventional arms and dual use goods. So it is 42 members consisting mostly of NATO and EU states. India was inducted into Wassenaar arrangement in 2017. Next, formation of Australian group. Iran-Iraq Gulf crisis జరిగినప్పుడు ఇరాక్ వాజ్ అమాసింగ్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్స్. స్పెషల్లీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పీపుల్ మీద కూడా. అనుసన్ సదాం హుసేన్ వాజ్ హ్యాంగ్డ్ పబ్లికలీ because he developed chemical weapons and biological weapons. So it is an 43 members. India joined this Australian group in 2018. Now when it comes to nuclear supplier group, India is not a member. Okay, so India is a signatory of NPT, non-proliferation treaty. No, India did not sign NPT. India NPT sign చేస్తే NSG లో మెంబర్షిప్ వచ్చేది కదా. Okay, non-proliferation treaty means not spreading nuclear weapons or nuclear weapon technology. ఇండియా ఎందుకు సైన్ చేయలేదు ఎన్పిటి అంటే పాయింట్ ఏమన్నారు, ఎన్పిటి సైన్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చెప్పా స్టోరీ, న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ ప్రామిస్ దట్ వీ విల్ నాట్ డెవలప్, వీ విల్ డిస్మాంటిల్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్. అండ్ నాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏమన్నారంటే మేము లైఫ్ లో ఎప్పుడు కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ డెవలప్ చేయము అని చెప్పారు. బట్ ఇండియా is saying that okay, I will also sign NPT only when these nuclear weapon countries start dismantling nuclear weapon technology. Okay, see, you start first phase of dismantlement, then I will become member of NPT. So in the reason why India is not a member of NSG is because India is not a signatory of NPT. Why India is not a signatory of NPT is because India thinks that NPT treaty is a biased treaty. ఇండియా సైన్ చేయాలంటే మనం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని వదిలేసి రావాలి. ఈ 5 కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ న్యూక్లియర్ వెపన్ కంట్రీస్, దే సెడ్ దట్ దే విల్ డిస్మాంటిల్ బట్ దే హావెంట్ స్టార్టెడ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్జి. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్దో ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ మెంబర్ బట్ ఇండియా గాట్ వేవర్షిప్. ఎన్ఎస్జి వేవర్షిప్ అంటే ఇండియా మెంబర్ కాకపోయినా ఇండియా ఈస్ గెట్టింగ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అండ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ NSG countries. How India got waivership is because of USA. Okay, so this is the story with respect to NSG. Okay, did you enjoy today's lecture? Okay, chalo, so we will continue tomorrow. Is this space okay? Is this space okay? So కొంచెం ఏంటి అంటే ఒక్క 50 ఈ పీడిఎఫ్స్ నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు షేర్ చేస్తారు, ఒక 15 to 20 minutes చూసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో అందువల్లనే మాక్సిమం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే క్లాస్ లోనే రివైజ్ కూడా అయ్యేలా చేస్తున్నాను, సచ్ దట్ యూ విల్ నాట్ నీడ్ టు స్పెండ్ అడిషనల్ టైం. ఓకే, సో ఇంకా ఏమన్నా సార్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా కావాలి అంటే చెప్పండి. సో ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. సి పాయింట్ ఏంటంటే నేను కూడా ఐఎమ్ కీపింగ్ అప్, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్. కానీ యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ పెడతారు చూడండి, ఆ వీడియోస్ చూసి కూడా నేను అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పాయింట్ ఏంటి అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు లూజ్ మార్క్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, సో మాక్సిమం ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ 2.5 రేపు లెక్చర్ ఇంకో హాఫ్ లెక్చర్ కూడా అయ్యేలాగుంది. ఎనీవేస్ ఐ విల్ ట్రై టు మేనేజ్. ఓకే, so I will try to manage. Tomorrow also there are some international organizations which we have to discuss. Then we'll discuss places in news. Bilateral relations I think day after tomorrow half day we'll discuss. Okay, ఆ మాక్సిమం నేను అన్వేషణ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఎగ్జామ్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా ట్రిక్స్ చాలా వరకు చెప్పేస్తున్నాను, ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనేది. ఎందుకంటే ఐ నో దట్ ఎగ్జామ్ ఇస్ వెరీ నియర్, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్స్. ఎగ్జామ్ ముందు జస్ట్ పీపీటీస్ రివైజ్ చేస్తే కూడా చాలు. ఓకే, anything else you want to share?
ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు డిస్కస్? సార్ ఇది ఒకటే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్సే కాదు. నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో చాలా మంది రానట్టున్నారు. నేను అదే చెప్పాను, ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా ఉన్నా ఐ విల్ బీ హియర్, యూ కెన్ కమ్, యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్, యూ కెన్ టాక్. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ about preparation, anything about your planning, everything, so you can come and interact also. Chalo, bye.